Hello everyone. I want to tell you about what she was really saying. I was saying you should know. So hello everyone. So what are you going to do? I said I should wish you well up soon. So what do you do? I like go and share go very I was sure. So what's the be straight? What's the I was rather to be straight. She go be straight. What got on it? I was screaming power runs. I'm going to go love to ask you to recall out. But okay, well, push rock. I really do be straight. What I was recall. Tôi cái chuyện đó để làm bị chuyện gì đi chuyện tôi bảo là cái chuyện đó rồi tôi không một cái vừa làm một cái chuyện đó là của luôn tôi không lấy cái chuyện đó là cái của gì tôi biết được cái đó là lấy của bên tôi có thể gọi là chào anh mà tôi nói ví dụ từ tiếp theo của tôi mà khó sẽ đi theo tôi từ nói tôi xem tôi không biết sao ấy chuyện em sao đến cái của luôn là ví dụ từ tiếp theo chuyện tôi mình ba biết nữa tôi trong mà tôi vừa làm sao mà tôi vừa chỉ theo làm được rồi tôi vừa muốn nói cái là lưu mà cái gì đó là cái chuyện đó mình vừa khó chịu tôi vừa biết rồi đâu có được mỗi chỗ cái chuyện đó tôi vừa không có chỗ này cái mình biết khó chịu mình nói chạm cái đủ khó chịu tôi đâu không biết cái chuyện sao tôi đây tôi nói một cái điều sao em tôi đâu vừa nó làm gì chứ nói cũng vừa gì mấy gặp này con đâu có này đâu mà con mình vừa lấy rồi em tôi mình nói tôi mình chỉ tôi có điều đó mình next tôi vừa lấy biết của em không anh vừa làm tôi làm video tôi làm tôi lấy lắm tôi làm video mình khỏi tôi của tôi xí tôi làm khỏi của tôi chỉ ở video tôi kết thúc của anh khỏi ở chỉ em tôi biết tôi xem tôi làm tôi video khỏi sẽ đi kiểu cái khỏi là cái mỗi giờ chỉ luôn tao tôi làm khỏi tôi xí tôi nói là giờ này mình gửi phút mà nó nói là mình cái gì chứ chứ lúc đó là mình lưu gì nào mình làm là quyết định làm bà mình đi đó là làm là quyết định làm là tôi quên khó rồi nó này số đi ở bị cái lấy khảo lại bị cái làm là tôi mình gọi là tôi mình vào tôi đi quyết định làm mấy con khảo ra mình tôi trong mà sẽ lối chỉ là vì đi lắm số tiền mình chỉ nhiều lắm ông biết là mình xin mấy tuổi nào chào nào bố mình cái món đó cái sẽ có món cái bố rồi এটা আমার সন্তান নাস্তা কেমন তো এটা আমার ছোট বোন আমাকে আমি দিয়েছি চানাচুর আমি তো খেলাম সন্ধ্যার পর তো সন্ধ্যার পর আমাদের রাতের খাবার শুরু হয়ে গিয়েছে এগুলো আজকে চচ্চড়ি রান্না করতেছে আমার নানি আমার নানির হাতে রান্না যদি বলি মানে বলে শেষ করতে পারবো না এতই মজা তোর হাতে রান্না হয়তো এখন একটু বয়স হয়েছে তাই রান্না হয়তো অত মজা হয় না কিন্তু আগে অনেক মজা হতো অনেক ছোটো মাছ দিয়ে রান্না করতেছে পুঁই শাক আলু দিয়ে সুন্দর করে চচ্চড়ি করবো অনেক মজা হয় তেল দিচ্ছে আমার নানি আর কি বলবো অনেক মজা হয়েছিল তো তারপর মাখতেছি ভালো করে নাকি মাছগুলো দিয়ে দিল বলছিলাম যে একটু মাছ রেখে দিতে আমার বলে না বেশি করে দিতে হবে মজা করে খেতে হবে ভাজি করে আমরা কত দিয়ে পরে পানি দিয়ে ভালো করে ঠিক করেছে তারপরে আমি বললাম দাও একটু ভিডিও বানা আমি ইয়ে করে রেখে দিই তো ওকে করো তো ফাইনাল লুক কেমন হয়েছে বলবে তো আমি খাবার রেডি করে নিচ্ছি ওখানে আর ওখানে কচুর ছিল ওটা দুপুর সরি এটা রাতে রান্না করছিলাম ভুলে গিয়েছিলাম তো এটা অনেক মজা ছিল লেবু দিয়ে খাওয়া ভালোই হয়েছিল চচ্চড়ি অনেক মজা লেগেছিলো মানে বলার মতো না অসাধারণ এক কথায় আমি চাই আপনাদের আমার সারাদিন যেমন করি এগুলো ভিডিও চাই কিন্তু পারি না সময় হয় না সবসময় ভিডিও দেওয়া যায় না তো আপনারা যদি চান আমার কমেন্টে বলে যাবেন এগুলো ভিডিও দিব শেয়ার করবেন অবশ্যই আমি সারাদিন কী করি ওদিন দেওয়ার চেষ্টা করবো তো আপনি কী ভিডিও লাগবে বা আপনার কী ভিডিও চান আমাকে বলবেন আমি অবশ্যই ওগুলো ভিডিও করার চেষ্টা করবো তো আমার এই ভিডিও এই পর্যন্ত ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ক্লিক করবেন আসসালামু আলাইকুম